Zoom, jump them on the video and make it very simple. And so we have been doing a lot of Zoom presentations, VIP travel parties online, our Zooms. And one of the biggest things that we've done is really mastering the fundamentals of the business. And so, you know, inviting, presenting, enrolling, getting them plugged into the next training. And so these right here, you can take a snapshot, but keeping it simple, because the biggest thing is simplicity. Don't overcomplicate it. Show it. They're either in or they're not. Yes or no. What did you like best, the travel, the business, or both? And then I do want to talk a little bit about prospecting, because for us right now, I know we're at home, and yeah, I know we're at home. And for prospecting, you know, people are online. They're using Instagram. They're using their social media. They're on Facebook. They're on Zoom. So I keep everything the same, is, you know, calling them, texting them for the inviting them, but pick up the phone if you can. It's more personable to me. And if you're on social media, like and comment, you know, still use your pictures from travel and post them, you know, because that can get engagement, to be able to get people to start following you and having conversations. Maybe people that we weren't talking to before. It just starts that personal connection through social media. And so a lot of people actually ask what we're doing, because we do post, you know, I'm making money from home. I'm doing, you know, working with my business partners from around the globe, just different things like that, showing our pictures. So we've been using actually online social media to be able to attract people, and the engagement that we have from that. So the last thing I'll share with you, and then of course, if we have any questions, or Mike wants to ask me any questions, we can do that. People follow people that know where they're going. And for us right now, we personally, I mean, I've always felt, in the beginning I was nervous. We were a little bit shyer than we are now, but because of the trainings and getting plugged in, and we've gotten the skills and feel confident. So if you're new, you know, you're with the best company out there. We're so blessed to have World Ventures. It's a gift we're giving people. So I challenge everybody to step up and lead, and just show people. And, you know, we've got something that can change everybody's lives. And so be the master at what you can master. Master your skills, you know, work on them while you're at home. We've got inviting, presenting, enrolling, and training. And so let me just stop my screen here. Okay, I think you can see me now. So for us, it's about, like Wayne Nugent, of course, the founder of the company. He taught us it's all about having your mindset right. You know, have the mindset that you know you can do it. You know, every morning we say our affirmations. You know, I am the best. I am IMD. Whatever your next level is that you want to get to, know that you can do it, because we're surrounded with the best of the best. And if you have that confidence to step up and lead, people will follow. Having that mindset, not only that, but the vision. We had to have vision, and he taught us, you know what, we're gonna have thousands. We're putting in thousands. And because he shared that with us the day we started, and well, I mean, within the beginning of the time we started, and said, you know what, be here a year from now and your life will never be the same. And he was right. Now, did we go through challenges? Did the business go through growth phases? Absolutely. And that's what happens in business. It just happens. It goes through growth phases. So he taught us to have vision, to lead, and to lead by example. And so I took it on. This is our company. We're in this together. We want to make it the best company that we can make it. And if we can all lock arms globally, you know, not the United States, but globally, all the countries, Brazil, and you know, build the leadership up where, you know, if IMD is your goal, let's get there. If the next step, like, I challenge each of you to go through, track your numbers, know where you're at, how many people you're showing a day, you know, put in at least, you know, 5 new people this week. You know, what is your goal? 10 new people. I don't know. People are putting in a lot more now than we did, because people have time. They're working from 10 in the morning till 10 at night, instead of just 6 to 10 at night. So we have the time. Put in 20, 30 personals. So I challenge you this week, okay, make a new list and put in 30 new personals. 30 new personals. And if you do it this week, great. If it takes you a little longer, but get 30 new personals, because out of 30 is what got us to IMD.
actually. We didn't know who those people were going to work, but we did the numbers and we kept putting in personals. But out of the 30, 6 of them started to do the business with us. And we didn't know who it was going to be. And those people like Martin and like Dave and Yvette and through the network just led. They stepped up. So that's it. And the Wayne taught us about leverage. And that's the thing, is you don't know who's going to do something. So that's why you want to put as many people in as possible, because now you're finding the next IMDs that are going to play. I call them play with us, because it's not a game, but they're like players on a team, and we're a team and we're playing. I came from the cheerleading background, so we were a cheerleading team. This is our World Ventures team. So we're going out there, we're running every day. And I believe this time right now, because people want to make money now, we are going to travel later, and we know that. And it's going to be maybe not this month, maybe it's going to be next month, but whatever it is, we are changing people's lives. So let's see if there's anything else I want to share. So make your new list, redo it. If you've been in with us for a while, redo a list. Set your schedule that you're gonna do, because even being at home, we get distracted on other things. So be present, set your schedule, the time you're gonna do your Zooms, your calls, track your yes, no's, maybes, and ones that you can follow up with. And I'm big on income producing activities. And you know what? This is the time to focus. This is the time to build, take the business to the next level, because when we're gonna travel again, guess what? We will travel, but take this time to build your business and get fast pass, get your 4 customers, then the numbers will raise faster. Get Ignition, because Ignition cuts everything in half. If you don't know about that, of course, talk to the leaders. They'll make sure you understand that. But what I would do, look at your business, say who's on my left, who's on my right, who are my business partners, who are my players, and go out there and build and grow and get to the next level, because that's the way we can help everybody and help the business, help your business, help the world to change. So I get excited, as you can tell. I'm more excited now than I ever have been. So I look forward to seeing all y'all, not all y'all, that's not what I wanted to say. I look forward to seeing you guys, because I'm not from Texas, but again, soon, hopefully on a dream trip out in Brazil would be absolutely so much fun. So maybe you'll invite us when you have one that we could come out to. So thank you guys. And so Mike, I'll turn it back to you. If you have anything else you want to ask or that's fine. I did have 2 questions. I actually texted you to see if you were going to look at your phone while you were looking at it. One question wasn't so much a question as so much as something that stuck out to me years ago. You guys, both of you came out to Florida and you spent about 3 months just living in a hotel room in Florida. And I asked you, how can you guys do that? And you're like, house bonus. Like, we use our house bonus to pay for rooms, and you were moving around. And I just wanted to paint some vision. Like, when you get to that IMD level and you have that house bonus, but you don't want to live in the same house, you guys can go anywhere in the world. Like, paint some vision what you guys did with that house bonus and tell people what's possible. Yeah. So, we didn't really know. We're from San Diego. We live in California. We grew up in California. We lived in LA, for about 15 years, and we loved it. But we didn't know really where we wanted to live. So we decided to try different places, put our stuff in storage, and go to Florida. We lived in the W Hotel for about a month or 2. I can't remember how much, maybe it was 3 months. And just, it was amazing, because we're like, let's try it out, see if we like it. So we got on a plane, we went out there, and, we got to spend some time with Michael Marich out there. And it was so much fun to be able just to pick up and go anywhere and live anywhere, because, you have the bonuses that come in. And so that right there we loved it. And then we decided to try another place, and then we decided to try another area to see what we liked best. And so that's one of the things is, the next morning we might feel like going somewhere, and we get on a plane and go. And that's where, it comes to a point where you really don't have to plan. I mean, you plan, but you can decide what you want to do, when you want to do it, and at any time. And so that's what World Ventures has done for us, for our lifestyle.
And so, I will share, when I was out in Brazil, some people were there, and I learned how to say the invite, present, enroll, and train. Invite, enroll, and train in Portuguese. So as we end up here, just remember the simple stuff, which is convidar. Okay, it's café, convidar, apresentar, fechar, and educar. So if you can get good at that, then you will do well with this business, right, Michael? That's awesome. That's awesome. You remembered café, convidar, apresentar, fechar, e educar. After that, I have no more questions. Carrie, Leisha, thank you so much, Carrie. Leisha, I know you're still on there. Thank you guys so very much. The team is loving it, and appreciate both of you being on here. Leisha wearing her I Am Diva shirt. I love it. It's awesome. But we miss you guys. We can't wait till the quarantine is over. Hopefully we'll see you guys really soon in Dallas in a couple of weeks. Are you guys going to be on Martin's trip in New Orleans, or? Yeah, we're planning on it. Ooh, okay, so we'll see even sooner than that. We'll see you in a couple of weeks. I appreciate it. I'm going to thank Adriana because she's been translating behind the scenes for you. Oh, just got some static. But thank you again so very much, and go spend some time with your mom. Wish her a happy Mother's Day for us, and we'll see you guys really, really soon. Thank you. Bye, everybody. Big hug. Bye. Thank you. Gente, esses aí são as gêmeas. Olha só que fizeram, que história legal. E terminou com chave de ouro. Café, convidar, apresentar, fechar e educar. Caracas, que legal. Amei essa parte aí. Que ótimo. Elas são fantásticas. E lembrou uma história. E eu vi que a Ju Coppi até escreveu aqui que não sabia de uma coisa. Quando você chega no nível mais alto da empresa, quando você chega no nível diretor internacional, você vai ganhar $3.000 por mês para seu carro e mais $1.500 para sua casa. Agora, muitas pessoas pensam que tem que comprar uma casa. Elas me ensinaram algo completamente diferente. Elas vieram para a Flórida, passaram 3 meses na Flórida, passaram 3 meses em Arizona, passaram 3 meses em Nova York, e eu perguntei, o que vocês estão fazendo? Ao contrário, opa, fiz uma coisa errada. 3 mil para o carro e 1.500 para o carro e 3 mil para casa. Isso aí, gente, tá vendo? Prestar atenção. 1.500 no carro e $3.000 na casa. Quando elas bateram a AMD pela segunda vez, elas tinham $6.000. $6.000, 6, 12, 18, $36 mil. $36 mil, $6.000, hoje 36 ou quase $40 mil para poder usar, para pagar a casa. Elas não queriam comprar uma casa. O que elas fizeram? Elas foram para os hotéis e alugavam hotel, não para uma semana, alugavam para 30 dias, 60 dias, 90 dias, pegava o extrato no final de cada mês, mandava para a empresa como se pagamento, estou mandando aqui. E a empresa mandava o dinheiro. Imagina ter uma vida onde vocês podem mudar de hotel a hotel, casa em casa, até sair. Se você está sem áudio, vocês continuam no canal português, então tem que mudar. Alguém escreve aqui no grupo para poder mudar, desligar o português e voltar para som original, porque senão não vão ouvir. Mas que sonho poder viajar desse jeito, de hotel em hotel, e poder pagar $36 mil. E esse dinheiro vem todo mês. Você só tem que mandar o recibo. Ou você manda a conta da sua casa, ou você manda o aluguel do seu apartamento, ou você manda o extrato do seu hotel e manda todo mês para poder receber. Isso daí que fala liberdade. Liberdade. Nossa, valeu, galera. Vocês estão aqui no grupo batendo papo aqui. E vamos finalizar, que hoje é domingo, Dia das Mães, vocês vão querer ficar com suas mães, mas muitas pessoas estavam comentando ontem sobre o anúncio, um dos anúncios que fizemos ontem pelo treino lá do Quantum Day, que foi fantástico, parabéns mais uma vez. Mas falamos ontem, falando de hotéis, falando do website. Finalmente, depois de... Cara, o Ademir está aqui na sala, ele sabe quanto tempo nós estamos lutando por isso. Desde 2011 nós estamos lutando por isso. E sábado foi lançado pela primeira vez
a nossa oportunidade, por enquanto, no site dreamtrips.com, podemos comprar voos e hotéis usando IP brasileiro e nós podemos parcelar os pagamentos. Vai sair os preços em reais. E 2, vocês vão poder parcelar isso a partir de sábado. 2 dias atrás, ontem começou. Essa semana nós estamos testando isso com mais frequência, porque já teve umas travas, nós estamos trabalhando com isso, só que nós vamos trabalhar com esse plataforma aberto. Então vai continuar trabalhando. Com certeza não está redondo, não está 100%, mas está chegando onde nós queremos. Expectativa é que o Dream Trips Silver, olha o que eu falei, então na plataforma dreamtrips.com. Dream Trips Silver, que é outra plataforma, que é outro sistema, por enquanto são 2 sistemas, nós estamos trabalhando nele para poder fazer a mesma coisa daqui a 2 a 3 semanas. Até o meio de maio, Dream Trips Silver e dreamtrips.com, os 2 vão poder parcelar hotéis, voos, o avulso. E esperamos que na primeira a segunda semana de junho podemos também parcelar Dream Trips e Anytime Escapes. Já estamos caminhando nesse processo, nós estamos chegando próximo e ontem foi um grande passo para chegar nesse ponto. Se vocês puderem mandar um recado no Instagram para Justin Call e agradecer, mandar um recado, tira foto da tela com as gêmeas, quem tirou foto, manda um abraço para elas. Nós temos uma equipe trabalhando lá dentro, executivos e os diretores internacionais, uma luta para poder trazer muita coisa nova para o Brasil. Momento certo, hora certa. Momento certo, hora certa, empresa certa, pessoa certa, time certo, líder certo. E como o Lucas Galhardi acabou de falar, quem não acreditou vai... Que frase fantástica, irmão. Quem não acreditou vai chorar. Não tem empresa igual essa, não tem produto igual a esse, não tem time igual a esse, não tem uma tradutora igual a Adriana Clementino, não tem nada igual. Nós temos nossos irmãos aqui de Moçambique, seja bem-vindo à nossa mentoria, nosso bate-papo, mas cada dia, cada semana, cada mês, cada dia tem avanços para nosso trabalho continuar. Qual o seu trabalho? Ação, 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 ação. Estamos no melhor momento, simplesmente melhor momento da história da empresa. Mike, mas tudo que está acontecendo lá fora, já sabemos, tudo que está acontecendo lá fora é uma benção disfarçada para nós, porque as pessoas estão em casa, as pessoas não estão saindo, as pessoas estão procurando outra coisa, outra fonte de renda, e nós temos tudo na mão e só está melhorando. Mas, Mike, o dólar está tão alto. Mas lembra uma coisa, nós recebemos em dólar. Então, cada vez que o dólar sobe, sua renda residual também subiu. Cada vez que o dólar aumenta um pouquinho mais, sua renda também aumentou um pouquinho mais. Estamos num momento incrível para a nossa empresa. E nós estamos buscando que temos pelo menos 10 a 15 pessoas para bater nível diretor internacional esse ano. Mas, Mike, já tem pessoas nacionais? Tem, poucas. Temos nossos grandes líderes, Cristiano e Juju, estão no nacional. Nós temos nosso diretor regional, Victor Hartman, está quase pronto. Nós temos muitos diretores de marketing, Adriana Clementino, mais uma delas, que já estão prontos para dar aquele pulo. E para quem prestou atenção nos treinos, quem escutou o Travis falar, quem escutou o Sachin falar semana passada, as pessoas não vão subir um nível agora. Até o próximo evento, eles vão subir 2 níveis. E até o próximo evento, mais 2. E até o final do ano, mais 1. Teve uma jovem na Rússia que em 9 meses bateu diretor internacional. E vocês? Cara, tem muitas pessoas aqui na sala que têm um potencial. Eu posso falar, nós acreditamos em vocês. Com isso, gente, vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque realmente é Dia das Mães. Já demos um presente com as gêmeas aqui. As gêmeas até falaram português com vocês aqui. E estamos prontos para dominar. Cada semana um pouquinho mais. Essa semana, na verdade, vamos entrar numa ligação. Contar um pouquinho de novidades para você. Teve uma ligação há 2h30 atrás com vários líderes das Américas. E temos mais uma ligação hoje à noite. E provavelmente, nos próximos dias, vamos ter mais um anúncio para vocês, coisas novas que estão acontecendo, finalizando com algumas pessoas.
Essa semana, um monte de apresentações. Nosso professor Renan Adorno volta amanhã, meio-dia, com apresentações dele. Cada time tem os seus. Entre em contato com o seu líder, seu upline, vê o que está acontecendo no seu time, como que você pode fazer parte dessas reuniões, fazer parte desses vídeos, fazer parte dessas mentorias, porque agora o acelerador está 300 km por hora. Tá na hora, gente. Chegou a hora. E hoje nem vou deixar nossa mentoria continuar. Vamos terminar por aqui mesmo. Vamos trabalhar. Gratidão, obrigado a todos. Comenta, posta fotos, deixa as pessoas perguntar: o que você está fazendo? Ah, aquela coisa lá? Ah, não acreditei. E como o Lucas Calhado acabou de falar, quem não acreditou vai chorar. Vocês não. Nossos choros, nossas lágrimas vão ser de alegria. Chegou a nossa hora. Deus te abençoe. Fique com Deus. Beijo no coração e até semana que vem. Valeu, Brasil! Verdade, gente. Parabéns para todas as mães naturais e as mães sangue azul. Cara, André, tô aqui chorando de rir. Minha mãe, a Renata, minha avó, a Dri. Dri, vovozinha. Feliz Dia das Mães. Amei. Isso aí, legal, gente. Feliz Dia das Mães. Benção, vovó. Valeu, galera. Tô aqui chorando sozinho. Caraca, curto demais vocês. Vocês são nota 10. Ai, parabéns para todas as mamães, para todos que têm coração de mãe e aquelas todas que estão guerreirando, são guerreiras, estão aqui fazendo tudo. Beleza, gente. Estamos aqui. E como estamos aqui...
Valeu, galera. Boa noite, bom domingo, bom dia das mães. Fique com Deus e até semana que vem.